days to come, in maybe in a couple of days, the other types of disaster will also be taken for discussion with you by my fellow colleagues who will be addressing you. But my talk will be restricted to only these two particular types of disasters. Yeah, let me restrict myself for the introduction part. Any disaster which is a catastrophic, which is sudden, which will have an impact, can be regarded or can be described as a natural disaster. Because I'm very specific here, we have man-made disaster as well, but I'm not taking up that part. I'm restricted to only natural disaster. So this catastrophic event by nature. And how can we measure this as a disaster? It can be measured with the lives lost and economic loss, severity. How many people have lost their life? What is the total damage in terms of dollars or rupees? Based on this, we will take up, we will assess, we will measure this severity of the disaster. Okay, then let me come to the types. As I already told you, we have broadly two types of disaster, geological and meteorological. In the meteorological itself, we have hydrological, but I have clubbed it. Hydrological I have clubbed inside the meteorological disaster so that the confusion can be avoided. Now let me move to the geological disaster. In Kannada term, we call it as Bhugarbha. Bhugarbha, interior of the earth. The disaster which take place from the interior of the earth and which cannot be predicted, which cannot be forecasted, can be described as geological disaster. Altogether, in the geological disaster, we have 5: avalanche, landslide, earthquake, tsunami, and volcanic eruptions. And majority of the disaster which I have chosen here can be experienced in India. So while preparing my PowerPoint presentation, I have taken into account the disasters which are very, very familiar to Indians and which are going to affect Indians, Indian states, Indian regions, Indian population. Now, excuse me, sir. Any doubt? Excuse me. Sir, avalanches means what we can understand in Kannada. I'll come, man. I'll come one by one. Don't be in a hurry. Don't be in a hurry. I will take one by one. Nothing to worry. And if you have any queries, please note it down. At the end, I'll keep myself free for you to have a discussion. Definitely, I will allow you to take up your doubts, and I'll try to clarify with limited time. But don't be in a hurry because every geological disaster I'm going to define, explain with examples, and the majority of the avalanches I have tried to show you through photographs, because I believe a picture is equal to 1,000 words. Instead of giving theory, if I show you with live images, with original images, you will get a better picture, will get a better understanding. You will get a better skill to differentiate and identify the disasters. That's why whatever the disaster I have listed here, through photographs only, I'm going to explain. No theory at all. No theory. Let me go with the avalanche. A large amount of ice or snow or rock falling quickly down the side of the mountain. So one thing is clear here. The avalanche cannot be experienced in Karnataka or in Maharashtra, Madhya Pradesh. No states can have an experience of avalanche. The states which have a mountain range of more than 3,000 meters above the sea level. So here in South India, we don't have mountain peaks or mountain ranges which have an altitude of more than 3,000. In that way, avalanches are restricted to only North Indian states like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, and to some extent in Arunachal Pradesh. So huge mass of ice which is falling because of various reasons. Why
these large amount of ice will fall down because of various reasons. Like first is the gravity, the second in the early summer because of severe melting, and so the third one maybe that region must have been affected by earthquakes, maybe mining. There are plenty of reasons for the avalanche. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಮ ಕುಸಿತ, ಹಿಮಪಾತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಿಮಪಾತ means snowfall. That is not going to affect much. Avalanche is a sudden process, a catastrophic process which affect the low-lying region in the high mountain regions. Look at it. It can occur without any warning. Tons of ice or debris, rock debris can roll down. The valley, the people who are living in valleys, the people who are living in sides of the mountains are largely affected. Apart from that, the hundreds of people every year by skiers, snowboarders, these mountaineers people, these are the people who are going to get affected by avalanches. If you compare with India, with that of Western countries, particularly Rocky Mountains in US and Canada, Alps Mountain in Switzerland, Austria, Germany, and France, we have a lacuna in managing avalanche. We don't have a strict policy wherein we can escape from avalanche disaster. Look at this, a signboard in Austria, in Alps Mountain of Europe. They have clearly given, and this signboard is kept open in the early summer season so that people should not proceed further from this point. Because avalanche usually occurs in early summer because of melting. So the snow base melts, so it suddenly the whole column of ice collapse takes place. That's why we have kept it a signboard. That is not familiar to Indian mountain ranges. We don't have a strict policy as such. This particular photograph I have taken from Siachen in Kashmir region, where the Indian army guarding the LOC line of control, and a very sensitive zone from a climatic point of view and from the defense point of view. This particular region is called the world's highest battleground. Jagattinalli atyanta ettaravaದ ರಣರಂಗ. This is the geographical description we have given. The avalanches are very common in Siachen region in India. Take this photograph for the best example in Uttaranchal or in Uttarakhand in 2021. The left photograph shows before avalanche and the right photograph is shown after the avalanche. See, the whole column of ice has collapsed here. February 6th in 2021. You can notice here, I'm moving the cursor. Here, the whole mass of ice, which was accumulated on the peak of the mountain, has been slided down on February 8th. This is an evidence with a photograph can be proved that avalanche will be disastrous. Look at the second picture, the same region. The earlier photograph was a drone capture, and this one is a satellite captured image. The image which is captured by satellite, and see this, how the whole mass of ice here. You can I'm moving the cursor. If participants are joining with the mobile phone, my request is to keep your mobile in a horizontal way instead of vertical, so that the picture can be better viewed. And some of the participants here I'm seeing they're not at all able to even see the image. May I know Chitra SG? Chitra SG, can you unmute and talk to me? Because your device has been kept somewhere and you're talking somewhere else. You're not attentive by looking at this image. I can make out, I can see your screen.
still you are not alert. I don't know how best you have taken this course serious. Let me proceed. It doesn't matter because usually we tell participants don't take up this RC or OP or short-term course or long-term course for just for the purpose of AGP or promotion basis. You take up this as your knowledge enhancer, knowledge booster, so that whenever you get into the class, whether you may be a Kannada professor or a mathematics professor, or irrespective of your subject, if you have these kind of knowledge, you can have a better interaction with the students. That's what we feel. And it has been well established from my previous experience that whenever we have given these kind of information to the professors, their teaching level, the teaching method, the teaching quality has improved a lot because we have taken feedback from the participants. In that sense, I expect, I demand, and I suggest the participant be alert. Keep your, if you are joining with your mobile phones, keep your mobile phone in a horizontal way so that you can have a better picture quality and a better view. And be attentive. Because when I'm coming here, when I'm spending my 1.5 hours, my quality time, don't think we are coming just for the sake of coming and delivering. No, we have a lots of loads of work in our department, in our office. In spite of that, we come and we interact with you. It doesn't mean that free time. Take it. Take and ಯಾಕೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, let me move. I don't have much time. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾರದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Okay. May I audible to you, dear participants? Yes, sir. That's Yes, sir. It is audible, sir. okay. That's nice. Yes, sir. You are audible, sir. Fine. Fine. Okay. See this image. It will tell you the story. When avalanche take place, tons of ice collapses. The people who are living in the valley, or people who are working in the valley, or people who are passing through the valley will definitely be submerged, will come under the huge mass of ice. It's very difficult to take them out, and human loss is sure very difficult to escape. Look at this image. It is after the excavation, after the exhume. This image. Every year, hundreds of people lose their life under avalanches in majority of the countries, particularly in Europe and North America. In Indian case also, we have lots of lives are lost because of avalanche. The other thing is, when we take out the body usually doesn't get decomposed because of, you know, that microbe activities are almost zero in these regions. Now, natural refrigerator anta heltivi. These regions are called natural refrigerators since there are no microbe activities, no decompose takes place. That's why esto bari ಬಾಡಿಗಳನ್ನ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ. ಅದು ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅನ್ನೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಅವಲಾಂಚ್? No, you cannot escape, you cannot stop, you cannot prevent avalanches. Avalanche will take place as long as snow falls. So prepare, get a better practice, better mock practice. Pay attention. I have already told this is restricted to only high mountain regions. Now, avalanches cannot be seen in South India, Central India, Western India, Northeastern India. Only northern part of India
where Himalayan high altitude mountains peaks are found. In those regions, you can have the problem of disaster of avalanches. So pay attention, work together, move fast. That's all. Now let us move to the next one. Landslide. In case of avalanche, the snow moves. Here in case of landslide, land moves. This picture will give you a better perspective. Look at this. This is the photograph from Western Ghats we have taken. The majority, 50% photographs I have tried to take from Indian cases. The remaining 50% images I have taken from the foreign cases so that it can be merged to get a better perspective. See here, the whole region has been disconnected. And this disconnection may be hours together or days together or weeks together, sometimes months together. So what do we do if we have no connection? How do you manage the disaster? See this image. This image will give you a deep impact in your mind. You may be shocked. The whole village is under the grip of this landslide. Gone forever. It has taken place in Maharashtra. In Konkan region of Maharashtra. Except the outskirt of the village, the whole village people lost their lives. Imagine the impact of landslides. And this is from Kodagu. This is from Kurk in Bhagamandla region. You can have, you can think of disasters, how these particular geological disaster. In the initial itself told the geological disasters. It's our own, the images we own from Mysore, the Chamundi Hill, in the last monsoon, when Mysore received a historical high rainfall in 2021 October, this slide had taken place. We have not been able to even rectify this mistake even today. We have still don't have a comprehensive policy to avoid these landslides in the Chamundi Hill. The same case in Western Ghats. And in days to come, you have more landslides is going to happen if we continue the same kind of damage to the nature. Sir, any management skill? Definitely. Listen to the local news, weather forecasting. See, the tragic part is landslide ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. That's a wrong idea. When landslide takes place, ನೀವು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಸೈಡ್ ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು you are going to the danger zone. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. Landslide ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ stable, you have to identify the stable land mass and go uphill, not downhill. ನೀವು ಹತ್ತಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. And majority of the landslides usually take place during night because of whole day rainfall. You have to have a better preparedness so that you can avoid the life lost and the property loss. Okay, let me move to the next one, earthquake. I've already told whatever the disasters I have chosen, they are most familiar to India. Indian familiarity ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. No disaster outside India I have chosen. You know very well, India is more prone to earthquakes, except a few regions, and I will show it through the map. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. But see this image, ಈ image ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, you will get a better idea. Particularly the North Indian states, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಬೌಟ್ ಜೋಶಿಮಠ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೋಶಿಮಠ್? ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೋಶಿಮಠ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್? ಜೋಶಿಮಠ್
Yes, gentlemen. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಶಿಮಠ್ disaster, is it man-made or natural disaster? Any idea? Any participant can unmute and tell. Man-made, sir. Yeah, of course, but you cannot clearly say man-made. It was a natural disaster long back, but we converted it into man-made. Adu natural agi agittadu. Adu the entire Joshimath was in a fractured zone. Naval mane kattbardittu, building kattbardittu. It was under the fractured zone. Adu fracture ide alli. Now fracture ಗೊತ್ತಿದ್ದು we allowed the Joshimath to progress to have a built up area. That's why we are facing. So it is going to be a very frequent phenomena from this year onwards in Uttarakhand and in Himachal region. Why these earthquakes are restricted to particular region? Why South India is free from earthquakes? Definitely South India, particularly the central Karnataka, this Vidarbha region of Maharashtra, to some extent. Namgottu, in the year 1993, there was an earthquake in Maharashtra called Latur earthquake, where it damaged this southern part of Maharashtra, northern part of Karnataka. But except one or two, majority of South India Deccan Plateau region is free from earthquakes. Look at this. This is the national highway of Chile. Nimge ansutta il national highway ittu anta. One old national highway. The whole national highway and residential area has been devastated by an earthquake. How to manage? Do we have a prepared plan? Chanagide nam preparedness hegide? No, we are very poor. We are very poor when it comes to majority of the countries, except countries like Japan and to some extent United States and Mexico. Majority of the countries, whether it's Asian country or Latin American countries or Pacific island countries, our prepared plan is at a low level and not up to the expectation or mark. Look at this. This image we have taken from Japan. Vehicle move aagta ide agle earth has taken its tremors. How to escape? Yen martira higadaga? Thank God in this image the vehicle has not been upset. Upset agilla andre palti hodidilla. Otherwise life would have been lost. See here the highways. With this image, I'm trying to explain you the impact and the effect and the scar which is going to be created in the minds of the people who are living in the region of seismic zone. See here. Yen ansute image na nodi onsala kannalli kandit nodi. See this image in a very close circuit. Have a keen observation. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Mostly the rails have been laid in this fashion. The tracks have been laid in this fashion. Nobody in the first look ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ particular part ಅಲ್ಲಿ earthquake ಆಗಿದೆ. Earth has moved the whole region and along with the movement the tracks are also been disturbed. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಯಲಿ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಸೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಚಸ್ I've taken class from OP, whether it's OP or RC or short-term course, too much classes galna. Only in this batch I have a negative remark on you. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Really I am not happy. We are all in the same fraternity. We are all come under the same family of teaching. You know the importance of when a resource person is delivering a talk that is going to be useful for you in your future career. ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ irrespective of your subject.
ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ 1.5 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ disturbing thing. Now that's why we have been telling this HRDC and the government to make this courses offline so that we can have an interaction with you face to face. Otherwise, no, I don't think it is going to be get benefited to you. I seriously doubt. Let me proceed. Look at this. I've already told when it suddenly collapses, when suddenly earthquakes. See, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂತೀವ. ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್? ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಈ ತರ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿಡ್ ಟೇಬಲ್, ಸಾಲಿಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. But when you go to Japan, particularly Japan, now Japan ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In Japan, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲ್, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಗಂಟೆ, ಅಂಡ್ ಎ ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಒಂದು ಹಗ್ಗ, ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಜಪಾನ್ is located under high seismic zone. Earthquakes are most common, most frequent, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಆಗಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಾಪ, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಬೆಲ್ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಯರ್ಸ್ will rescue the affected people. In ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಟಾರ್ಚ್ ನ ಅವರು ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಸಂಧಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದ್ ನೋಡಿ ಅವರು ದೇ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಇವು ಯೂಶಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಾಗ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್. ಬೆಟರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ UPI ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ವಿ ರೇರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್. ದಟ್ಸ್ it's a bad habit. Whether you have a Google Pay or Phone Pay or your credit card or debit card or ATM card, whatever may be, a minimum cash should be maintained in your wallet. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ, 1,000 2,000 ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವೆನ್ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, QR ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಹೌ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ good, at least minimum cash. First aid kalibeku. These are some of the things which we have to follow. Okay. Now, what to do after earthquake? This is a very important thing I'm trying to, particularly the people who are living in coastal regions. Avarantu earthquake feel aad takshana beach inda minimum 0.5 kilometer to 1 kilometer, you should come away from that, because when earthquakes in the coastal region, definitely that's a warning of tsunami. See, when ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ನಡಗಿದ್ರೆ ಅದು earthquake, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ನಡಗಿದ್ರೆ ಅದು tsunami. That's a simple difference, simple definition. ಹಾಗಾಗಿ you have to be away from this particular region. ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. And earthquake ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ don't expect ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, expect after shocks. Aftershock. See, once the earthquake takes place, there will be series of aftershock. ಕಂಪನಗಳು, ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So we have to be very, very careful. Observe this map now. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆವರ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಝೋನ್ 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಝೋನ್ 1 ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.
ನಾವು zone 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Why we have not put zone 1? Anybody? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Mostly it is completely safe, sir. May I know your good name? It's okay. It may be C, sir. There is no safe places in that our India, sir. That's why every Not in India, Mr. Sudhakar. There is no so safe place at all on earth. yeah, that's what I'm going to say, sir. Yeah. But why zone 1 ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೇ ಸರ್. Exactly. See, there is no zone 1. You wherever you go, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ, if you keep your seismic meter or seismograph or seismogram, earth shakes. There will be tremors. Earth is shaking continuously. That's why we say unstable earth. Earth is not stable at all. Earth is unstable. Zone 1 ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅದು ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ when you register the tremors of less than 2 intensity, you cannot experience it at all. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. You cannot experience it at all. Earth will be shaking always. Earth will experience tremors. ಕಂಪನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. But we don't experience it. Richter scale, when you measure it through Richter scale, the Richter scale should say more than 2 or above 2, 3, 4. Then only you can experience. That's why zone 1 we have not shown. We cannot show it at all. And wherever you have blue color, these regions are usually safe. Keep in mind. Wherever you have a blue color, these places are usually safe. Means natural earthquake cannot take place. I was telling you, in Maharashtra in 1993 there was an earthquake. That earthquake was due to the impact of Koyna Dam, which we had constructed across the river Koyna, a tributary of river Krishna. A dam, the storage of water had caused a earthquake. Otherwise, in these blue regions, unless there is a human intervention, no earthquakes can occur, will happen. Agala. The red zone is highly seismic zones. And look at the brown. Delhi is also coming under the zone 4. So Delhi is also not stable. Agra is not also stable. But comparatively, South India is much safer. Look at the islands also. Andaman is coming under high seismic zone, whereas Lakshadweep free from seismic activities. I'm moving the cursor. You can check it once. Okay, let me move next to the next slide. Tsunami ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು. Tsunami. Look at this. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ where I have taken this image? From which tsunami I have taken this image? This is from Fukushima in Japan. A major devastation had taken place in Japan because of earthquake under the Pacific Ocean in Japan. It will be disastrous. Sir, India definitely the east coast of India is more prone to tsunamis. East coast. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನ ತಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ an imagination. See, the height of the waves will be sometimes 15 meters. 15 meters. Yeng tapskotirappa. How do you escape with these huge, gigantic waves? Daityakarada alegal bandu appadiಸಿದಾಗ no one can escape. Only preparedness is, you cannot prevent. Only preparedness is better to have, will have a better plan to escape. To otherwise, there will be human loss. Avoid agala. The only thing is, see, there will be mass cremation, mass graving. Yen madodu, body is not identified at all. It's a photograph I have taken from Indonesia. See,
And this image could also be seen in case of Kadalur, Nagapattinam, and Velankani in Pondicherry in 2004 December tsunami, which had taken place. Let me show it in the map. We have a map. I'll show. See, when we compare our preparedness plan to Western countries, particularly in America, where America shares border with the Pacific Ocean. I mean, in Western America, where you can see California, Los Angeles, Las Vegas, and these regions, they have a better tsunami hazard zones. They have demarcated. See, evacuation route they have. In case of unusual behavior of sea, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. You go anywhere in Indian coast. India has got a more than 7,516 kilometer coastal region we have. No region, no state will have such kind of comprehensive policy. We are very poor. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, look at this map, you observe it. This image, this map we have taken from 2004 December 26th tsunami, which had taken place in Bandeyach. Look at it. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. This region was the epicenter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಸುನಾಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ Somalia. It had affected Somalia. From the epicenter, 3,000 kilometers it can have an impact. And the red zone, red mark ಮಾಡಿದೀವಿ. These were the affected. We lost around 12,000 people. 12,000 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. And around 40 to 50,000 from Sri Lanka. And Indonesia 3 lakhs, 3 ಲಕ್ಷ ಜನ in a span of half an hour. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುನಾಮಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ an image, ಏರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಮಾನಿಕ ಚಿತ್ರ. an ಏರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೇಗಿತ್ತಿದು. ಸಿ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ತೋಟಗಳಿವೆ, ಜಮೀನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಸುನಾಮಿ. ಸುನಾಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. No one has escaped from the onslaught of tsunami. This image is taken from a Swiss tourist who had gone to Kadalur. Kadalurge tsunami ಆದ next day ಒಬ್ರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. I have taken it. ಆ ಲೇಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಫಿಶರ್ಮನ್ ಕಾಲೋನಿ. This photograph has been taken from Kadalur fisherman colony. ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ತರ ಬದುಕುವಂತ ಜಾಗ. ಇಡೀ ವಿಲೇಜ್ ನ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಿಂದಗಡೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಮೀನಿನ ಬಲೆ ಕೂಡ ಹೆಪಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಕಡಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ. ಶಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಆಂಗ್ವಿಶ್. ಸರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಏನ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸಮುದ್ರ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಮುದ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀರು ಇದ್ಕಿದಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ಕಿದಾಗೆ ಒಳಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಮೈ ಕರ್ಸರ್, ಸಡನ್ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸಡನ್ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಸರ್, ಸಮುದ್ರ ತಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್. Look at the warning boards in Western countries in Pacific. You must have observed, you must have traveled in Kerala or in Karnataka beaches or Goa beaches, Maharashtra beaches, Gujarat. Have you noticed this kind of signboard? No, not at all. Now let us move to the volcanic eruption. Though volcanic eruption, Indian mainland
will not face volcanic eruption because the mainland is free from volcanic activities. But in India, Andaman and Nicobar region are frequently affected by active volcanoes. We classify volcanoes into active, dormant, and extinct. Jivanta Jwalamukhi, Nidrita Jwalamukhi, Nirjiva Jwalamukhi ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Andaman is coming under active volcano zone. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Look at this image. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ they feel and they assume that volcanoes only eject the lavas. ಬರೀ ಲಾವಾ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರ ಸೂಸಿದಾಗ ಲಾವಾ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. In case of this image, you have lava. But see this image, you have ash. Ash idu don't say smoke. It's smoke alla, it's ash, budi. Earth is erupting with the volcanic vent is exploding with volcanic ash. See, look at this. There is a solid fault. This image we have taken from Hawaii. Hawaii from one of the states of US, America, the 50ನೇ ರಾಜ್ಯ ಇದು. United States of America, the Hawaii island, where you have a Mauna Loa volcano, very active volcanic belt. An image from Iceland. We have taken from the Iceland image. When it was erupted in 2012 and 13, 3 ತಿಂಗಳು this region has been declared as a no flying zone. Aeroplane 90 ದಿನ ಹಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು suspended particles were thrown out by this volcano to the atmosphere. Impact ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. And there was an earthquake called Krakatoa in Indonesia. ಅಲ್ಲಿ 60 ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 60 days continuously there was no sunrise at all. Totally blocked. So volcanoes have different magnitude and different impact. Notice it's a volcano from Micronesia in Pacific. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Every year there are hundreds of islands are created and same number of islands are submerged because of volcanic activities. See, how do you escape? United States, so USGS ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, United States Geological Survey, ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಇದು. So as much as possible stay away from the active volcanoes. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ active, dormant, extinct ಅಂತ active ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ. Know your evacuation route, that's very important. Battery operated radio ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, emergency kit ಇರಬೇಕು. ಇದು you have to tell the students. I'm not training you. I'm not teaching you. I'm training you so that whenever you enter the class, you speak something. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ಮೆಟಲಾಜಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ PPT ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಈ PPT ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಿ ಅಂಡ್ learn something. Now I am going to the next part of my talk, that is meteorological disasters. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? One a particular term, a specific term I was used. ಭೂಗರ್ಭ ಅಂತ ಸರ್. ಭೂಗರ್ಭ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ. ಮೆಟ್ರಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ. ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ, ವಾಯು ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಹವಾಮಾನ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ distinguish between climatology and meteorology. Meteorology is havamana. Climatology is vayuguna. It is nothing to do with climatology. It is only with the meteorological. Hogana ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? The meteorological disaster we have 6 types. 6 ತರ ಇದೆ. Cyclones, hailstorms, droughts, heat waves, wildfire
and thunderstorms. Let us take one by one. Look at this satellite image. This image we have taken from INSAT, Indian National Satellite in Tagondidvi. We call it as a high of the cyclone. The satellite image, and this image particularly from Bay of Bengal in 2015 October month. This photograph from Chennai, from the Chennai, the high rise building in the Takondra photo. We have taken from Chennai, 2016 November light cyclone. Look at this. The pattern of cyclonic distribution is restricted to the middle latitudes, where from equator to 30 degree north and 30 degrees south. So Indian Ocean, Atlantic, Pacific, we say hurricane in Pacific, cyclones, typhoons, look at it, we call it as a typhoons. And willy there are, means the path, we have a specific path, a path adu move agutte. But see North America, Russian part, this southern American part is free from cyclonic storms. Sir, what is the management plan? See, cyclones adaga, particularly when there are storms, first nimge problem agode fresh water problem. You don't get fresh water because whatever the water was available surrounding in through the rivers, lakes, they get flooded. Muddish water get mixed. You don't get fresh water. Adike, the third one, have a water containers. And cyclone can be predicted and forecasted way ahead. Particularly Indian Meteorological Department prediction is most accurate compared to US, compared to Japan, China. Namdu forecasting is the best. Majority of the countries follow the Indian rules and regulation when it comes to forecasting storms and cyclones. So, tumba chenagi ನಾವು predict ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ management policy you should learn. Now let us go to the hailstorms. Hailstorm ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಆಣೆಕಲ್ಲು, hailstorms. Look at this image. You'll come to know. When we have the summer rain, particularly in India, hailstone can be seen in March, April, May. March in southern India, April, central India, May, northern India, up to June first week. Once monsoon arrives, this hailstorm stops. And the sudden strong convection rain will create this kind of situation. Under sudden condensation aguttaste modagalu dodda mattida modagalu form adaga when there is a sudden condensation andre ತೀವ್ರಗತವಾಗಿ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯ hail storm ಆಗ್ತವೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. From Kanyakumari to Kashmir, from Gujarat to Arunachal Pradesh, everywhere you can experience hailstorms. See, one of the image I have taken from Australia. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಗರಾಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೇಫರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 90% ಪೀಪಲ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ 4 ವೀಲರ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಗರಾಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಇದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ preparedness we don't have. Size nodi, sometimes the size of the hailstorm will even much bigger than the tennis ball. ಈ ತರ ನೀವು ಆಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿದ್ರೆ 7-8 ಬಿದ್ರೆ you will collapse. ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತವರು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ hailstorm has taken place. A whole vehicle get damaged.
Millions of rupees. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ನ. The insurers estimate the total damage could cost 125 million Australian dollars. 125 million Australian dollars. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. Crop loss, crop damage, huge. ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್? ಮೂವ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಇರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನ ಹಾಯ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎತ್ಕೋತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಯಾಕೆ? ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಂಪನೈಡ್ ಬೈ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕಂಪನೈಡ್ ಬೈ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್, highly dangerous. So be careful. Next, let us go to the drought. India is mostly affected. Majority of the region is mostly affected. How do you translate it to Kannada? This one, drought andre enu, famine andre enu? How do we? So bara ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಾಮ. ಬರಗಾಲ ಸರ್. ಬರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಾಮ. ಹಾ ಸರ್. ಡ್ರಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಮಿನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿನ್. ಸರ್, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರಗಾಲ. ಸರ್, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಷಾಮ. This image will tell you the better story. Now tell me, this image is talking about drought or famine? This image is talking about famine. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರಾಟ್. ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್. This image we have taken from Maharashtra. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೊಮೊಗ್ರೆನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಒಂದು ತೋಟ. They have drip irrigation fix ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. In spite of drip irrigation, they could not escape the impact of drought. See this map. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗೋದಿದು. ಯಾವುದೋ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಪೀಡಿತ. Every year, in one way or the other way, these regions face. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, which state gets affected much by drought in India? ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ, ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? Anybody? Rajasthan, Gujarat. Rajasthan, ಕರ್ನಾಟಕ and ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್. The first state is Karnataka, little bit. first state is Rajasthan, no doubt. Highest drought prone ಇರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಾರ್. ನಾನು ಏನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಾರ್. ಇದು this also Rajasthan part. Rajasthan come under the first position. The state which is next only to Rajasthan is Karnataka. From ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಔರಾದ ತನಕನು, ಬೀದರ್ನ ಔರಾದ ತನಕನು ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು the tragic part of the drought. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಇದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಫ್ರಮ್ ಲಿಬಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿ ಈ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. She is fetching this water for drinking purpose. And ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸನ್ರೈಸ್ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಆದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು she has to pick it.
ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದು ಆಕ್ವಿಫೇರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ವಿಫೇರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ವಿಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆನೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇದೊಂದು ಈ 3 ಲೈನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟುಡೇ ಬಟ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಲಿಟ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಟ್. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎವ್ರಿ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಡ್ರಾಟ್. ನಗ್ತಾರ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ದ ವೆಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ದ ವೆಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಬಂದ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಡ್ಕಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್. ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ, ನೀರು ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 365 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ವಾಟರ್. ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವ ಸ್ಟೇಟ್, ರೀಜನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಹಾರಾ ಸೌದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಪಾಪ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ವೆಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. 70% ವಾಟರ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ, ರಾಗಿ ಜೋಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಪ್ಯಾಡಿ, ಮೇಯ್ಸ್, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ 90% is not consumed by humans. 90% of the maize, muskina jola, corn is consumed by cattle. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ, to get beef. ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಆಮೇಲೆ ಬುಚರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಂಸನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, so 80% of the water crisis will end automatically. So then imagine ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮುಂದೆ ಟಫ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲಾನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾನ್. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲಾನ್ ಬೇಡ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಗರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲಾನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಟರ್. ಸೊ ಕಿಚನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬಕೆಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್, ಫ್ಲಶ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬಕೆಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಮಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೀಟ್ ವೇವ್? ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ, ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಜಾಪುರ್, ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರ್, ಕೊಪ್ಪಳ್, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಕಾಮನ್. 1 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಸಿ.
See this map. You have these yellow, red, brownish color, orange color. You will have a tougher situations. North ku barutte, Punjab, Delhi ku barutte, but this particular map alli 45-46 degree temperature has crossed. Nodi, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ್ಸರ್, ಜೈಪುರ್, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ಪಾಟ್ನಾ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದು, ಕಾಮನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. Heat wave, in order to escape the heat wave. This image I have taken from Alipur Zoo from Kolkata. Calcutta din takondiro image idu. Zoo Authority of Kolkata spends around 7 to 8 lakhs rupees to purchase ice in the month of April, May. April, May ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ zoo garden ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಣ್ಣಗಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಐಸ್ ನ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಐಸ್ ನ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ತಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರೋ ಕೇಜ್ಗೆ, ಬೋನ್ಗೆ, ಅವು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಒಂದು ಹುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ನೀವು ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 11:30 12 o'clock, 12 noon ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 4:30 5 o'clock ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, 5 PM ತನಕ. ಆಮೇಲೆ the impact will come down. So you have to avoid these time. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ will get changed in summer. Stay hydrated, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡೀರಿ. You have to train your students. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you have to train your students. Now let us come to the last one, wildfire. Wildfire ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತೀವಿ. Do you know the same ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ we use it as a bush fire. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಲ್ಲ, ಬುಷ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ they call it as a bush fire. We call it as a wildfire. Common. See here. Yeah, this is the photograph of coniferous forest. ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದು? How do you escape? See, crores of rupees ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋಯ್ತದು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are using fossil fuels like coal, petroleum, natural gas. We are releasing lot of carbon monoxide, sulfur dioxide. So the earth gets warm. SST ಅಂತೀವಿ, sea surface temperature will increase, and this wildfire will be very common phenomenon. See this image. ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗಿದು. ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ ಬರಕ್ ಬದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲಾಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತಾರ ಅವರು. ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದರ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವುಡ್ ಲಾಕ್ಸ್. ನಮ್ ತರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಮೊದ್ಲು ಇದು ಬೆಂಕಿ ಬರಕ್ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರಿ. Hundreds of houses have been burned, and this image has been taken from California, the one of the most developed advanced countries alle higagide andre. Imagine ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಆದ್ರೆ how do we prepare ourselves? Okay, with this I conclude my talk on geological and meteorological disasters, and if you have any queries, please come forward, unmute, introduce yourself and talk to me, so that whichever the information I know I can pass it on, or else I can take some time to give a comprehensive answer. Anybody, for curiosity's sake, I'm asking, any geographer from the participants? Participants are geographers idara? ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರು ಹೇಳಲ್ವೇನೋ ಈಗ? Okay, anyhow. So just small doubt I have, sir. Sir. Yeah, introduce yourself and talk to me.
Myself, Dr. Manjunath, sir. Dr. B.K. Manjunath, sir, myself. So we studied that geography in up to 12th standard, sir, 10 plus 2. In Oh, that's Navodaya. nice. That's nice. So we got some more information then. Oh, very Sir. Was it useful, Mr. Manjunath? Was it useful this Yeah, evening? definitely, sir. Sir, it is a needful information today because we have to take precautions regarding water resource and other things, sir. Very good. Definitely, sir. Definitely, sir. No, my intention is to not to teach you because you are all well aware, you are all well learned. No, not like that, No, sir. I don't. And moreover, sir, you told that regarding that car, parking of cars and other things, sir. There are people that they don't have common sense to park the car in untopic place. Yes. Anyhow, but ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ my intention was only when you anyhow I am passing this PPT to you. When you enter the class, at least after this short-term course, you speak to the students at least 10 to 15 minutes, make them orient whatever the knowledge you are getting from these resource persons, maybe from this week, you pass it on to the students so that they get a better knowledge to prepare themselves to the various types of disasters. Definitely, sir. Any more questions?